Now I invite Professor of Anatomy, Dr. Amudha Madam, to give her lecture on differing regulations for the body donation. Sir, Welcome you, Madam. Sir, thank you so much, Dr. Rajesh Prabhu, sir, and IMA President and members of IMA. Thank you for giving me this opportunity to talk in this elite forum. And I would, okay, so I'll just share my screen now. Sir, today I am going to talk about body donation and differing routes because I'll tell you about it later. Okay, so if you see, Cadaver is the first teacher in a medical student's journey. And cadaver is used for teaching anatomy, but we think that it is used only in anatomy dissection theatres. It's not so. We are also using it for research and also to learn newer techniques. Okay, so we frequently conduct cadaver workshops for like a temporal bone dissection for ENTPGs, and for neuroanatomy, we also conduct cadaver workshops, and we use vertebral column workshops for to learn spine surgeries, and also for postgraduate students in orthopedics to learn the approaches towards joints. We conduct cadaver workshops. So cadaver is not only used for undergraduate teaching, it is also used for postgraduate teaching, and also cadaver workshop is part and parcel of lot of CMEs which are organized by various clinical departments. So if you see, cadaver workshop, cadaver dissection is not new in India. In Sushrutha in 500 BC itself, conducted cadaver dissections. Okay, so unless otherwise, students have mastered the art of surgery, and he also told that good clinician found only through his skills or sound perseverance and knowledge of the anatomical science. A good surgeon or clinician must have a good knowledge of anatomical sciences. That's what Sushrutha said. Okay, that shows that in ancient India, there was a practice of preserving bodies and dissections. And after that, if you see, only Greeks and Indians were had very sound knowledge in anatomy. So if you see in Europe, in Herophilus, he was considered as father of anatomy. He did cadaveric dissections in the 3rd century. Okay, so if you see, there was a lot of gap in anatomical dissections after that because Herophilus was supported by the ruling king and also by the church. Because of that, he could carry out this. After that, the cadaver dissection lost its place because of it was not supported by the ruling people. And after a very long gap, okay, so in that gap, there was no growth in anatomical sciences or no improved knowledge about the human body until Andreas Vesalius came in the year 1514, and he is considered as father of modern anatomy because he did lot of work or lot of dissections to learn human anatomy, and he entered everything in the paper, and that's what is still followed nowadays. Okay, so if you see, after this 1500s, there was a lot of misuse of bodies to learn dissection or to learn the human structures. So to avoid that, what happened is the Parliament of United Kingdom bring out the Anatomy Act in the year 1832. And this is the first proper legal act which was amended and which gave free license to doctors, teachers of anatomy, and bona fide medical students to dissect donated bodies. Okay, so it was actually the basis for that act was to avoid the public revulsion or the illegal trade of corpses. Okay, so there was rampant illegal trade, and to control that, the British government brought this act in the year 1832, and the same act was later followed in the European countries and also British colonies. Since India was one of the British colony, we followed the same act. Okay, Anatomy Act in the year 1832 was followed till the next act, till our freedom, till our 1949. We followed the Anatomy Act of British people, and Bombay Anatomy Act came into force in the year 1949. So according to this act, if death occurs in a state hospital or public place within the prescribed zone of a medical college,
then dead body is collected for that medical college. Okay, and it is especially the medical institution has to give an undertaking that it will be that body will be used for teaching purpose. If police found any unclaimed body, and if up to 48 hours no one claimed for this body, then this body to be handed over to medical college for teaching. Okay, so and after that, all what happened was in India we don't have a anatomy act which controls the whole India. Each state has its own anatomy act. Okay, Delhi Anatomy Act came in the year 1953. The Delhi Anatomy Act actually provides the supply of unclaimed bodies to medical institutions, and also it gave procedure to for the disposal. What are the procedures to be followed for the disposal of the unclaimed bodies and also the bodies which cannot be used for anatomical dissection. So if it goes beyond 48 hours, that body will get decomposed and it cannot be used for anatomical dissection. Okay, so and each state has its own anatomical act, and in Tamil Nadu, the Anatomy Act came in the year 1951. Okay, so this act actually gives us, it also provides the supply of bodies and how to take cadaver donations, the procedure to take cadaver donations. Okay, the body donations was prescribed in these acts. Okay, so there are two parts in this Anatomy Act. If we see, so this is the Karnataka Anatomy Act. So in the Karnataka Anatomy Act is the one which in 1957, which gave provision for the body donations. Okay, if a person expresses an intention in writing in the presence of two or more persons to donate his body or part of his body for the purpose of anatomical examination or dissection or other similar procedures, then no permission is required from the police coroner to provide a certificate. So they just have to provide a certificate, death certificate given by a registered medical practitioner showing the cause of death without any if the RMP says it is natural and there is no ambiguity in the death, then they can donate the body. So this was Karnataka Anatomy Act, and all the acts get amended every time. And here, if a person expresses his intention and he registered his body for donation, if his relative or some other person objects to it, then they cannot donate the body. Okay, so or if they think that they had the authorized officer, they can go and take the possession of the body. Even if other persons can, if other persons of who are their relative subject, they can take it. That is what Kerala Anatomy Act of 1964 say. Okay, so if we see, the Anatomy Act is mainly enacted for two reasons. One is how to deal with unclaimed bodies, and within 48 hours, it should be procured, and it should be, if no one claims for it, then it can be transferred to anatomy department and it can be embalmed and keep for dissections. Okay, and donation of body for teaching and other research purposes, who and all can donate the body. Okay, so there are some diseases like hepatitis B, C, HIV patients cannot donate their body because HIV virus is said to live in even dead bodies for 6 months. Okay, so because of that, persons with these kind of infections cannot donate their bodies. Otherwise, and also the if the body is putrefied, then we cannot accept the body. There are certain bodies we cannot accept. Otherwise, all natural death bodies can be accepted. Okay, all these things are dealt in the Anatomical Act. Okay, so how to register an institution under Anatomical Act? So institution should be a state medical institution or Ayush approved or government recognized or affiliated to an university for medical study. And such institution may be educational or a research institute. And the curriculum of study should have dissection part, and it should require dead body for studies. And they should apply for permission of Anatomical Act to the Secretary and Director of State Government under Medical Education and Drug Department. A notification is passed to institution by government,
that declared approval for Anatomical Act of the institution as medical teaching or research center. And the institute should also take no objection certificate from civil surgeon and medical health officer or municipality or police commissioner. So this government notification should be published in State Government Gazette. Okay, after publishing government notification in the State Government Gazette, the institution should try to approach for demand of dead body to coroner court with undertaking that body will be used for study purpose. Okay, so unless an institute or medical institute registered under Anatomical Act, it cannot store cadavers. It cannot store dead bodies, that it cannot preserve the dead bodies, it cannot embalm the dead bodies. Okay, this is the reason why most of the cadaveric workshops are conducted in medical colleges, because only the medical colleges are authorized under Anatomical Act to conduct have cadavers. Okay, so we cannot move the cadavers out of medical colleges. That's why all the cadaveric workshops are conducted in medical colleges. So this Anatomical Act makes using dead bodies for teaching purpose legal, which improves the quality of training, and it also gives clear guidelines to procure cadavers for teaching purpose. And also Anatomical Act, the amended ones, give ethical guidelines to handle human body. So voluntary body donation is a generous and unselfish act for those who wish to be useful to the living after death. And here there are two factors involved. One is willingness of the individual. Even after the death of the individual who expressed willingness, the willingness of relatives is the most primary concern here. Okay, unless the relatives are willing, then we cannot shift the dead body from the patient's house to the medical institute. Okay, so they have to, the relatives should be talked to before giving consent for body donation. The individual should convince his family members to donate his body after his death. Okay, so the disadvantages of this Anatomy Act is mainly it is not uniform throughout the India. Each state has their own Anatomy Act. Okay, so in some states, the Anatomy Act allows all the medical institutes to accept the voluntary body donations. Okay, so one of the thing is when a person donates his body to a medical institution, he was asked specifically to say that he is donating the body to that particular medical college. Okay, so what happens is, once that body is donated to that medical college, only that medical college can use that body. They cannot shift that body from their college to some other college. Okay, so that binds the institute. Because of that, what happens is the one institute will have more bodies, some other institute will not have enough bodies. Okay, so that is one of the disadvantages of this act. There is no specifications about that, and also there is no specification about the person who certifies the death. Okay, so now if you see in a home death or a natural death, not only the registered medical practitioner can certify the death, any person who is living close by, or the village tahsildar or panchayat president, there are so many other people are involved in reporting the death of a person. Okay, so here it comes that the Anatomy Act specifically says that a registered medical practitioner must certify the death. And there is no clarity about relatives. Okay, so if you see in our state, in Tamil Nadu, up to third degree relative, that is other than brothers, sisters, parents, and children, no other person can donate the body. But in some states like Maharashtra, even live-in relations, they can donate the body. If a person is single, then his friend can donate the body. Up to 6th degree relatives can donate the body. If the person expressed willingness, or if the person registered himself as a voluntary body donor to a medical institute, then one of these people can sign the willingness certificate, willingness form, and they can hand over the body. But each state has its own
regulations stating who is the relative, defining who is the relative or who is the person who is having legal possession of the body, and who is accountable for body donation. That is another thing. Who is accountable? Okay, so if a person donates the body, who has to collect the body and who can store the body and all those things, that accountability, who is responsible for collection of the voluntarily donated body. So that is not clear in our Anatomy Act. Okay, and next is timing. Okay, so next, when a person voluntarily donates the body, the Anatomy Act clearly states that within 48 hours, it should be handed over to the medical college. But if you see in an unclaimed body, it says that within 48 hours of finding the body. Okay, so it means that when in an unclaimed body or a death, which is the body which was found outside the hospital premises, also can be taken as unclaimed body. Okay, so then we don't know the time of death in those patients. Okay, so we have to go in for like checking for rigor mortis or liver mortis in the body. Based on that, we can do this timing instead of strictly abiding for 48 hours. Okay, and next is therapeutic use. Okay, so it is only our Anatomy Act says that it can be used for only teaching and research purpose. It can be also used for therapeutic purpose. That is not included in our Anatomy Act. And there is no specifications about funeral embalming. Who can do the funeral embalming? That's also not done. Okay, not present in the Anatomy Act. Okay, and the last thing is, but most important thing is transportation. Okay, so who will do the transportation? Okay, so if you go to the websites of many anatomy departments all over India, it says that only the relatives of the deceased should transport the body to the medical institute. Okay, so who will bear the cost of the transportation? This is another debatable thing in body donation, because not everyone has the means to transport a dead body to the medical institute. Okay, so here it is most of the sense there is no provision given for transportation of dead body. Most of the people don't donate because no one will voluntarily spend money to transport the body from home to the medical institute and donate the body. Okay, so not everyone has that means. Okay, so that is another thing which has to be included in Anatomy Act. Okay. So if you see, okay, why people don't donate? Okay, so why most of the people don't donate? One is lack of awareness. Not everyone has the awareness of donating the body. Okay, so people now, because of rampant propaganda about the organ donations. Okay, so every time when a person donates an organ, immediately it comes in paper. It is advertised well. Okay, so I won't call it as advertisement. Everyone knows it. Nalla public reach agadu organ donation. Eye donation, and also people think that when they donate organ or eye, they're helping a living person, but they don't think that body donation is that important. Okay, so that importance is not general public is not aware of the importance of body donation. And in some cultures and religious practices, they think that donating body is not correct. Okay, unless the body is cremated, that life will not end. Okay, so because of that, in some culture, they don't donate the body. And views on death and mortality. That is, when an organ is donated, they think that it is like an extended life of that individual. But when a body is donated, then they don't think they have put they don't have a closure there. Okay, so after death, people want to have a closure. Only a cremation or a burial will bring that closure to the people. But they don't think if the body still exists in earth, they don't think that it is a closure. Okay, and then the most important thing is fear of disrespectful behavior. Okay, so now when we are alive, we can feel everything. But when some people think that after death, our body will not be handled properly. Okay, so this is what I will come to that later. Okay, so then demographic and people's attitude. Like I said, one of the examiners who came from Coorg,
that is one of the states, districts in Karnataka. Every week they get one body, because in that area people are very much willing to donate their bodies. So they don't have enough space to store their body. Again, as I told you before, if a body is donated to one college, they can't transport it to another college. So they have 100 students, and they have more than 30 to 40 bodies they are receiving per year. Okay, so they don't have enough storage. So the people of that area, they are willing to donate their body for medical students. Okay, so in each area it is different. In some areas they don't donate at all. And next thing is media influence. Okay, so as Rajesh Babu sir showed before, Sitaram Yechuri and the actor Kamal Haasan donated their bodies. Both caught the media attention. But if you see how many doctors donate or promote their family members to donate, okay, I feel proud of Dr. Rajesh Babu sir, who donated his body, as well as registered his wives also in the medical college. That is a very noble act, sir. I appreciate that act, and it is very, very commendable. But if we see the statistics, doctors are the lowest donors in when we look for body donation. Okay, so this is the media attention Sitaram Yechuri got. Okay, body claims for donation. Okay, so this is what they showed. Okay, and next is, this is the picture. This is where the AIMS, they went, and if you see the people who are sitting here, there, you can see only the party workers and family members who are sitting there to donate their bodies. Donate the body of Mr. Sitaram Yechuri. And this is the false photo, okay, which was circulated in the internet. Okay, actually, this was in China. They donated, a doctor donated his body, and all the doctors of that institute went in and paid homage to that doctor. But that didn't happen for Sitaram Yechuri sir. That didn't happen. They just went and donated, and the body was received respectfully. That's all. Okay. So if you see, my personal experiences, I actually, since I have a lot of friends, okay, since I'm in anatomy and I know very well know the HOD of anatomy there, but unfortunately it happened on a holiday. Okay, so it was October 2nd, it was a holiday, and it is almost 2 o'clock in the afternoon. Okay, so I had to arrange for the transportation. I had a lot of hurdle in arranging transportation for my father's body from my place to Coimbatore Medical College. And after I reached there, I took my relatives with me. And after I reached there, only one attendant was there. And I went and met the RMO, and I was asked to do a paperwork. It was an affidavit I have to sign, and my mother and my sister has to sign that we are donating the body voluntarily, and that cost me around 100 rupees. And since I know the lawyer, they prepared and gave it to me, brought it to my house. And after that, I handed it over to the RMO. After that, nothing happened. They just saw it, that's all, you can go. And my father's body was not even, I just left my father's body in the mortuary van itself, and I came back. And after that, I just came to know that it was respectfully, they kept the body in the cold storage and later transferred to anatomy department. Okay. So when I went back, what happened was all my relatives asked, so what was the respect given to my father? Okay, so was there any doctor to receive the body? Is there any officials came to give respect to your father? But I didn't have answer for that because none of that happened. Okay, so maybe it was a holiday, and after the next, since they asked me to come and collect this certificate from the office, and the next day, and I sent someone from my family to collect the certificate. And after that, I displayed it during my
morning period, I displayed my father's certificate in my house. Okay, so since I thought that since I'm in anatomy, when I promote and I ask people to donate the body, and I should be an example to donate my father's body. And other than that, it was my father's wish. My father was a teacher. He was a retired headmaster, and what he told was, let students learn from my body too, because he was teaching. He was a passionate teacher, and he wanted students to learn from his body also after his death. So I wanted to fulfill his wish. That's why I took all the pain to do that. Okay, and when I displayed the certificate, many of my relatives came forward. Okay, they wanted to donate the body. And when I told them the procedure, they told we can't do this. No one from my family will take up so much of pains to do this. Okay, so we should reach something. Okay, so we have to do something to overcome this. Okay, so that's why I agreed to talk in this session, because in Andhra Pradesh, they have NGOs. Okay, so they have NGOs who cover around one area. Each area they have NGOs wherever a person willing to donate the body, the NGOs go and collect. There is a understanding between the medical colleges and the NGOs. They collect the body and they take the responsibility of transporting the body to the medical college, and there should not be any expenses involved for the family who is donating the body. So that's what I would like to say in this forum. And if you see the NMC guidelines, though now we have competency-based medical education, that is the new curriculum that is involved, where National Medical Commission recommends for 25 students, we have to give one cadaver. Okay, so I wrongly entered it. Okay. For 25 students, we have to give one cadaver, and we have almost 82 competencies in anatomy to teach in anatomy. Okay, if we see the number of medical colleges in Tamil Nadu, we have 39 government medical colleges which have the intake of 5,350 seats, and we have 32 private medical colleges which have 5,250 seats, and we have 11 deemed universities with an intake of 2,450 medical seats. Okay, so if we go with this 25 students for one cadaver, we have 13,000 seats. We nearly need 520 cadavers in the state. Okay, so one drawback in our state is only government institutions are permitted to accept body donations. Okay, so this is one of the disadvantages, because in our PSG, we receive at least 1 or 2 body donation requests every month. Because of the government rule, we cannot accept the body donations. When we direct those patients to approach Coimbatore Medical College or approach the nearby government medical colleges, they don't want to take up that. Okay, so they were willing to donate to our institute, but when we say that they can donate to a government college, they are not coming forward. Okay, so most of them go for cremation. Okay, so we are wasting bodies. We are discouraging the family members in body donation. Okay, so that is one of the disadvantages, and we don't get unclaimed bodies also we cannot get. So we depend on government institutions to provide us with the cadavers. Okay, so and the government cannot provide 520 cadavers here. Okay, so that is one of the disadvantages. Okay, so other than government medical colleges, we have anatomy postgraduates. For each postgraduate, we need to give one cadaver, and we have 3 government and 28 private dental colleges, which also need cadavers for dissection and learning, and 7 Ayush government colleges, and also we have private Ayush colleges. All these colleges also need cadavers. Okay, so the 520 numbers I told you before is only for MBBS curriculum. Okay, so other than this, we have these requirements too. If private institutions are not permitted to accept voluntary body donations, and government institutions cannot meet the demand,
then what happens to the competencies and quality in medical education in our state? Okay, so this is the big question mark we are facing now, and I don't know what to do. Okay, so the future need is there should be a unified anatomy act throughout the India, and if where we can keep an online database, and there should be appropriate protocols and procedures to procure and preserve the bodies, and there should be a provision to exchanging resources. There should be a provision, and most of the states now they banned crossing borders. Okay, so they can give bodies inside that state and they cannot send the body out of the state. Okay, so that is one of the reasons. Again, in Kerala and Karnataka and Andhra, they have body donation is more frequent. Body donations are common in those states. They have enough bodies, but they can't send it across their state. Again, in Tamil Nadu, both are not there. We don't have enough unclaimed bodies and we don't have enough voluntary body donations to meet the demand here. So there is no exchange of resources between states too. And we can also have an online and offline body donation campaign we can have, and there should be an empathetic handling of voluntary body donation. Okay, so it is not like just like you can just go and hand over something and come back. Okay, so there should be some respect paid, and so that the relatives also get impressed, and they also will say that will campaign for body donations. Okay, so if a person donates from one family, other family members also should get impressed by the treatment they received, so that they will also promote body donations, promote donation of their body from other relatives in the same family. Okay, so if they then get a better experience while donating, then it will not encourage other family members to donate their bodies. Okay, so this is what I want to tell as a take-home message. Make your life worthy by signing up for voluntary posthumous body donation. It is the biggest noble deed of serving mankind as it aids in medical research advancement. Giving is not just about making a donation, it is about making a difference. Thank you, everyone. Thank you, Rajesh Babu sir and Honorable President of IMA and members of IMA for giving me this opportunity. Thank you, sir. Yes, madam. Thank you for your nice. Okay, sir. So, anatomy, physiology, biochemistry are the basics of medical education subjects. Cadaver is an integral part of the anatomy teaching. Without cadaveric dissection, the teaching and learning of anatomy is incomplete. So, cadaver is very, very important. What do you mean by cadaver means? It is an embalmed human dead body. Cadaver is an Sir, next slide. Next slide. Madam, echo over the voice, echo over the madam. Cadaver is an embalmed human dead body. In ancient times, for dissection purposes, they used to steal the dead bodies from graveyard and from the prison, where the person are died due to capital punishment. To stop this illegal trade in corpse, the Anatomy Act comes into action first in UK at 1832. So, but now we are in a position to fulfill the cadaveric need because of this noble act called voluntary body donation. Corpus in Latin, it is human dead body. So the embalmed human dead body is called cadaver. So there are two sources of corpse for medical institution, teaching medical institute. One is our voluntary body donor, voluntary corpse. Other one is unclaimed and unknown or unidentified corpse. There are two different terminology. Next slide, sir. So there are two different terminologies for unclaimed. Unclaimed means the dead body which is not claimed by any of his close relatives or close friends. This is called unclaimed dead body. The other one is unnamed or unknown dead bodies. Even the dead person is not known by any of his relatives.
that is any of means by any postmortem report or by any DNA report, the person is not known. That person is called unknown dead body. So unclaimed or unknown dead body is the first source for teaching medical institution. The other source of corpse is voluntary body donors. Next slide, sir. So as per NMC norms, the cadaveric need Sir, go for to the 10 previous students, slides. Sir, go to previous slides. the Ah. previous slide. Yes, yes, correct. As per NMC new regulation 2024, we need one cadaver for dissection purposes for 10 students. So in our college, there are 100 students. We need 10 cadavers for 100 students each year, per each year. In government colleges per year, the students admission around 6,000 students, sir. In private medical colleges, around 5,000 students. So we need of more cadaver. So for these purposes, Directorate of Medical Education requested the Tamil Nadu government to keep the unclaimed or unknown dead bodies in nearby teaching medical institution for teaching purposes. Instead of these dead bodies are disposed by corporation. So this Act of GO number 168 dated 8/4/2004. So the DME released the GO to keep the unclaimed and unknown dead bodies to the teaching medical institution for teaching purposes. So it is the RMO's duty to ensure the freezer boxes available in both mortuary and also in anatomy department. So these dead bodies are either found in public places or the deceased person got admitted in the hospital and death in the hospital. The death, cause of death will be issued by the registered medical practitioner of that hospital. So there are two different sources in the unclaimed or unknown dead bodies. One is found in the public places, dead body found in the public places. The other one is the body, the person got admitted in the hospital and due to underlying disease process, this person is dead. So these two bodies are transported to the mortuary initially. So the local investigating police officer will give the medico-legal no objection certificate and non-claiming certificate for this body to the HOD of anatomy and to the RMO of that corresponding medical college. So through Dean and RMO and investigating police officer, the body is transported to the anatomy department. At the day 3 of death of a person, it is the duty of medical officer present in the anatomy department to do the embalming to preserve the dead body for further use. But we have to wait till 1 month period for claiming. If anyone comes and claim the dead body, means we have to hand it over the dead body to that person. Suppose no one is claiming till 1 month of period, so we can claim the body through RMO and local investigating police officer. So this dead body is used for dissecting purposes in future. We can keep the body in the anatomy department. We put the body in formalin tank. So we have to do embalming. For embalming these unclaimed dead bodies, we can use the formalin solution, betadine solution, spirit, and sodium hypochlorite solution, which is antiviral, virucidal. So next slide, sir. So we can claim the unclaimed body with the following certificates we can keep in the anatomy department. One is the major one, no objection certificate or unclaimed certificate from local police investigating police officer. The next one is the person died in case of hospital. Died in the hospital means we have to get the cause of death from the registered medical practitioner. And also we have to get the casualty number. When the deceased person
enter through the casualty and gets into the mortuary. So we can get the casualty number and no objection certificate, and unclaimed certificate and cause of death. So these three are must for unclaimed or unknown dead bodies. Next slide, sir. So these are all the registers maintained in our medical college for unclaimed and unknown dead bodies. Next slide, sir. So the first one states that the unknown dead body, the 69-old female found dead in the public place. So it is transported to government Erode Medical College. So this is through local investigating officer. So this is unknown dead body. The next scenario is Subramani, the age of 50 years. The dead body was not claimed by any person, so it is unclaimed body. So the first one is unknown, next one is unclaimed. Both are transported to the government Erode Medical College and kept in mortuary, waited till 1 month. There is no one is claiming, means these bodies are claimed by Department of Anatomy through RMO and local investigating officer for further use. Sir, next slide, sir. So this is the cause of death. So this is the person injured, got admitted in government Erode Medical College and died. So the cause of death got from the medical practitioner who give the treatment to that person. Sir, next slide, sir. So this is HIM Trust. Through the HIM Trust, one dead body, unclaimed dead body, we claimed through some of the trusts involved in this unclaimed unknown persons involvement. So this is the form of embalming form we maintained in the anatomy department for both unclaimed dead bodies and also voluntary body donors. Next slide, sir. So next major source of the corpse for the anatomy department of teaching medical hospitals, colleges is voluntary body donation. So voluntary body donation means once donating his body after his death with his or her willingness without any compulsion. So it is a noble gesture. So it is governed by Anatomy Act. So for government IRT Medical College, it comes under Anatomy Act 1951. So this states that the unclaimed or voluntary body donors can give their body to the nearby government medical colleges. So no religion carries barrier to the voluntary body donation. It is a noble deed for noble cause. Next slide, sir. So it is an environmental friendly method. It is an eco-friendly method. Instead of the dead bodies cremated and buried, we can use these bodies for future teaching purposes. So it is an voluntary body donation is the process without any expectation. So we can use these both unclaimed or unidentified and also voluntary body for teaching first year medical students, PG students, dissection, museum preparation, and also demonstration and practicing surgical skills. And other paramedical departments also use this body to study the human structure, body structure. Next slide, sir. So we can give body donation sensitization program through rally, CME, posters, pamphlets, and students' involvements like CME and drawing activities and all. So usually we have to go to old age homes and give sensitization programs. Next slide, sir.
So procedures to be followed at the time of registration. Once the voluntary donor come and meet the HOD of Department of Anatomy, he has to fill the willingness letter to the dean. Then he has to approach the Dasildar to get the Uravumurai Chandru, legal hire certificate. And also from the legal hires, first degree relatives, give no objection certificate and with 2 witnesses for donating his relative body. And also the voluntary donor comes with blood investigation report like negative HIV test and HBS AG test, which are all spread through bloodborne viruses. So voluntary donor give photos, identification certificate like TC and identity proof like Aadhaar card. We get Aadhaar card from legal hires also. So these are all the certificates to keep for registration of voluntary body donors, to keep in the Department of Anatomy for future references. Next slide, sir. Next slide, sir. Santosh, next slide. So the first form is filled by voluntary body donor. It is a willingness letter to the dean of the medical college. The next certificate is Uravumurai Chandru. It is given by Dasildar. The post equivalent to Dasildar or VAO give the Uravumurai Chandru. Next slide. But it is a cumbersome procedure. Will get the Uravumurai Chandru. So it has to simplified by the DME, sir. So this is the no objection certificate from one of the relative of voluntary body donor. The next one is lab investigate and report states that the HIV and hepatitis B are negative. The next one is Aadhaar copy of both the voluntary donor and also we get it from legal hires also. The next one is the appreciation letter given by the HOD of Anatomy to the voluntary donor. Once the voluntary donor got registered in Department of Anatomy, we have to give the acknowledgement letter and appreciation letter and ID card to the voluntary donor and inform to legal hires. So this is the acknowledgement letter. So these are all the registers, voluntary body registers maintained in our department. So in IRT, Perundurai Government Medical College, there are 40 donors registered, among which 4 voluntary donors gave their body to the anatomy department. Out of which 3 bodies used for medical students for teaching purposes. Procedures to be followed at the time of death. So the registered voluntary donor died means the body has to be submitted, transported to the anatomy department within 6 to 12 hours after the religion processes. The eye donation done before the body donation. If the religious processes goes more than 12 hours means the legal hires keep the body in the nearby freezer boxes available. So the eye donation before body donation within 6 hours, we have to give the eye donation. The eye donated body also accepted for the dissection purposes. So the transportation facility provided by the government medical colleges, all the government medical colleges within 30 kilometers.
So the person accompanying the registered voluntary body donors again give one willingness form to the dean, will hand over the body to the anatomy department, and also provide cause of death of the voluntary donor. This is very, very important. The cause of death provided by registered medical practitioner for the voluntary donor once he died. The unregistered voluntary donor, if the legal heir is willing to donate, the unregistered donor means we can get the body through notary public. And also all the other procedures are same for the unregistered voluntary donor. We get the identity proof of dead person and also from legal heirs. We can also give appreciation certificate and ஒப்புகை சான்று to the legal heirs of voluntary donors. Based on this ஒப்புகை சான்று and cause of death, the legal heirs claim the death certificate from the VAO for the died person. So we keep the both unclaimed and voluntary body donors embalmed and keep the body in the formalin tank. So these bodies can be stored even 10 to 20 years. Once the dissection got over, the body is disposed under scientific method. So we can bury the body finally in the burial pit, which is close near to the anatomy department. So we can retrieve the bone from the buried dead bodies. Next slide, sir. For accepting both the unclaimed and voluntary body donors, the donors died due to only natural causes. For rejecting the bodies, death due to unnatural causes like poisoning, accident, suicide, and homicide. Decomposed bodies are not accepted. Autopsied bodies are not accepted. Death from contagious disease like HIV, hepatitis B not accepted. COVID-19 also not accepted. And severe trauma, severe bed sore. Next slide, sir. So this is the certificate of appreciation we will give after donating the voluntary body donor, bodies of voluntary body donor. This is the ஒப்புகை சான்று given by our department. So depends on based on the ஒப்புகை சான்று, the legal heirs of voluntary donor can claim the death certificate from the VAO. Donating one's body for the progress of science is a unique and priceless gift. Whole body donation is a noble gesture which is respected beyond any measure. பிரசவத்தில் தொடங்கி சவமாய் அடங்குவது சாதாரண வாழ்க்கை. தீக்குளித்து சாம்பலாய் முடிவது பட்டாசு வாழ்க்கை. தீக்குளித்த பின்பு மீண்டும் எழுவது ஃபீனிக்ஸ் பறவை வாழ்க்கை. இறந்தவர் உடலை தானம் செய்தால் சாம்பலாய் முடியும் யாக்கை. இறந்தவள் உடல் உறுப்பு தானம் செய்தால் சரித்திரம் படைக்கும் வாழ்க்கை. மரணத்திற்கு பிறகும் வாழ உடல் மற்றும் உடல் உறுப்பை தானம் செய்வோம். I hope I explained the topic in a nutshell manner. It can be useful to you. I want you to all have to encourage the people for body donation. Be the one who create the change. Thank you, sir. Thank you, madam. It is a nice lecture. Now I request our RMSR, Dr. Manivandan sir, to give his views about the body donation. I am Dr. Manivandan, RMO ESI Hospital. முதல்ல இதற்கு முன்னாடி பேசின 2 பேர்த்துக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுவும் குறிப்பா தன்னுடைய தந்தையினுடைய உடலை தானம் வழங்கிவிட்டு தான் விடைபெற்ற ஒரு கனப்பொழுதை மிகுந்த மன கனத்தோடு பதிவு செய்த சகோதரிக்கு என் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இந்த என்னுடைய உரையானது 2016 மோடி அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி. 2022 ஸ்டாலின் அவர்களால் கொரோனா வார்டுக்கு ஐசியூக்கு வந்து கொரோனா உடையை அணிந்து இங்கே சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற கொரோனா நோயாளிகளை கண்ட ஒரு மருத்துவமனையில் 2022 ஜூன் மாதம் ஆரோமாவாக பணியில் இணைந்த நான் எனக்கு முன்பு இருந்த சவால்களை எப்படி எதிர்கொண்டேன் என்று சொல்லவே விரும்புகிறேன். முதலில் எங்களுடைய கல்லூரி முதல்வர் ரவீந்திரன் அவர்களும் தற்போது ஈரோடு மருத்துவக் கல்லூரியின் முதல்வராக இருக்கின்ற ரவிக்குமார் ஐயா அவர்களும் இருவரும் சேர்ந்து எங்கள் கல்லூரிக்கு போஸ்ட்மார்டம், அதாவது பிரேத பரிசோதனை செய்யக்கூடிய வசதியை கொண்டு வந்தார்கள். மருத்துவர் மனோகரன் அவர்கள் ஃபோரன்சிக் ப்ரொஃபசர். இதுவரை கடந்த 22/7/2022 தொடங்கி இதுவரை 1800 போஸ்ட்மார்ட்டம் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியில செய்திருக்காங்க என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் ஒரு பெருமையோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நான் 1/6/2022 இங்க ஆரம்பமாக பணியில் இணையும் போது ஒரு 2 மாதத்திற்குள் அனாட்டமி ப்ரொஃபசர் அவர்கள் என் முன்னாடி அமர்ந்து இப்படி மாணவர்களுக்கு, மருத்துவ மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்பதற்கு விரோதங்கள் வேண்டும், கடாவர் இல்லை என்று சொல்லும் போது கண்கலங்கி சொன்னார்கள். இது நான் மிகையாக இதை சொல்லவில்லை. அது எனக்கு மிகுந்த ஒரு வேதனையை ஏற்படுத்தி, ஒரு தூக்கமில்லாத இரவுக்கு பிறகு நானா இப்ப எல்லாருமே ஒரு ஃபார்முலாவை சொன்னாங்க, நான் கேட்டுக்கிட்டேன். எங்க மருத்துவமனையை பொறுத்தளவுக்கு பிராட் டெட்னு ஒரு கேஸ் வந்தாங்கன்னா ஏஆர் என்ட்ரி போட்டு போஸ்ட்மார்டம் பண்ணி காஸ் ஆஃப் டெத் தெரிஞ்சுதான் கொடுப்பாங்க. இது இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை. இதுல எல்லாருமே அன்னோன்ங்கிறது யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. எல்லாம் நோன் நோயாளிகள் தான் வருவாங்க. அதாவது பெயர் தெரிந்தவர்கள் தான் இங்க வருவாங்க. ஐபியா இருக்கிறவங்க தான் இங்க வருவாங்க. அவங்க இறந்து ஒருவேளை அன்கிளைம்டா இருந்தாலும் அவங்களை எடுப்பதிலையும் கூட சட்ட சிக்கல் இருக்கும். ஒரு காவல்துறையில் ஐயோ, அதாவது ஐயோ இதற்கு ஒப்புதல் கொடுக்கணும். அதெல்லாம் நான் நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு எளிதான காரியம் கிடையாது. ஏன்னா தினமும் எனக்கு ஒரு 7-8 பிரேதங்கள் வருகிறது. அவற்றை நாங்கள் ஏஆர் என்ட்ரி பண்றோம், போஸ்ட்மார்டம் செய்யறோம். இதற்கு நடுவில் இந்த குழந்தைகளுக்கு, இவர்களுக்கு படிப்பதற்கு நான் ஒரு கணக்கு எனக்கு அவங்க சொன்னது என்னன்னா 10 மாணவர்களுக்கு ஒரு பிரேதம் வேண்டும் என்று சொன்னார். அப்ப நான் இதை எப்படி நான் இது பண்ணேன்னா, மறுபடியும் அந்த சகோதரிக்கு நான் என்னுடைய உள்ளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் அதற்கு மிகப்பெரிய மன உறுதி வேண்டும். என் தந்தை அவர்கள் தன்னுடைய உடலை தானம் செய்வதற்காக எல்லாவற்றையும் தயார் செய்து வைத்துவிட்டு என்னிடம் நீட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார். அதை பார்ப்பதற்கும் கூட நான் சற்று தயங்குவேன். அது சாதாரண காரியம் எல்லாம் கிடையாது. நம்மை அந்த இடத்தில் நிறுத்தி பார்க்க வேண்டும். இந்த உலகம் இருவேறு மக்களை கொண்டது. பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை, அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லைன்னு வள்ளுவர் சொல்லுவாரு. இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்லுவாருன்னா, இருவேறு உலகத்து இயற்கை, திருவேறு தெல்லியர் ஆதலும் வேறு அப்படிம்பாரு. ஆகவே இவ்வுலகில்தான் அவ்வுலகம் இருக்கு. நேற்று ஒரு 3 நாட்களுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு பெண்மணியினுடைய நகையை பிடித்து அவங்கள பைக்ல இருந்து கீழே இழுத்து தரன்னு இழுத்துட்டு போறான். அந்த மாதிரி கொடூரமான மனிதர்களை கொண்ட ஒரு சமூகத்தில் புனிதர்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்ப அவர்களை முதலில் நாம கைகூப்பி வணங்கி எழுந்து நின்று மரியாதை செய்வதுதான் இந்த உடல் தானத்தினுடைய முதல் வேறு. இதை நீங்கள் பிடித்து கொண்டால் எந்த சட்டமும் தேவையில்லை. அதற்காக நான் உருவாக்கிய ஒரு வார்த்தை தான் கார்ட். CART, கார்ட். கார்ட்னா என்ன? வண்டி. கடைசியா ஒருத்தர் போகக்கூடிய ஒரு வண்டின்னு வச்சுக்குங்களேன். சி எதை குறிக்குது?
சர்டிஃபிகேட். என்ன சர்டிஃபிகேட்? காஸ் ஆஃப் டெத். வீட்டில் இறந்தாங்கன்னா ஃபார்ம் 4A, ஹாஸ்பிட்டலில் இறந்தாங்கன்னா ஃபார்ம் 4. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அன்னோன் அன்கிளைம்டு எல்லாம் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமாவெல்லாம் போலீஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு ஏஆர் என்ட்ரி போட்டு இல்ல சார் யாராவது ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில பிஎம் பண்ணி வாங்கிட்டு தான் போவாங்க. அந்த சர்டிபிகேட் ஒரு டாக்டர் சர்டிபிகேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா காஸ் ஆஃப் டெத் தெரிஞ்சிடும். சரி, அடுத்தது ஏ. அந்த கார்ட்டுக்கு 2 வீல் இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி இந்த ஏவை 2ஆ வச்சுங்க. ஒன்னு அஃபிடவிட், இன்னொன்னு ஆதார். யார் டொனேட் பண்றாங்களோ அவங்களுடைய ஆதார் கண்டிப்பா வேணும். அவங்க யாருங்கிற விவரம் தெரியும். டேட் இன்று காலையில ஒரு டொனேஷனுக்கு எனக்கு இருந்தது, உடுமலைப்பேட்டையிலிருந்து உமர் அலி எனக்கு கொடுக்க தயாரா இருந்தாரு, அனாதை இல்லத்திலிருந்து வந்தது. ஆனா அவங்களுக்கு ஆதார் இல்லை. ஆதார் இல்லாம நம்ம அவங்க வச்சாலும் கூட அது பிரச்சனை தான். ஏன்னா அவங்க யாருன்னு எப்படி தெரியும்? நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா எப்படி பேஸ் பண்ணுவீங்க? ஸோ ஆதார் கண்டிப்பா வேணும், அஃபிடவிட் வேணும். அஃபிடவிட் வந்து நோட்டரி கிட்ட அவங்க பிளட் ரிலேட்டிவ் எல்லாருமே உயிரோட இருக்கிற போது அவரே உயில் மாதிரி எழுதி கொடுக்கலாம். இறந்த பின்னாடி அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து எங்களுடைய தந்தையோ அல்லது தாயோ கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும். அப்படி நமக்கு 2 இந்த சர்டிஃபிகேட்டும் அஃபிடவிட்டும் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா, என்னை யார் இப்படி கான்டாக்ட் பண்ணாலும் நான் முதல்ல செருப்பை விட்டுட்டு, எனக்கு நான் வந்து அறிவுபூர்வமான ஆள் இல்லை, உணர்வுபூர்வமான ஆள். அது சாதாரண காரியமே கிடையாது. இதை செய்பவர்கள் செயற்கரிய மனிதர்கள், பெரியவர்கள். முதல்ல அவங்கள நீங்க வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு புரோட்டோகாலை வந்து கொடுங்க. நாங்க உடனே மாலையை வாங்கிட்டு வந்து நான் செருப்பை விட்டுட்டு அந்த வண்டியில போய் மாலையை நான் போடுவேன். எங்க டீன் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தான் அந்த இதான் எங்க டீன் கொடுப்பாரு. அது ஏன்னு தெரியாது. நான் போய் அதை மாலை போட்டு எங்க டீனு, அடுத்தது இப்ப பெருந்துறை மெடிக்கல் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய ரவிக்குமார் ஐயா வந்து அடுத்தது இது பண்ணுவார். எல்லாரும் எழுந்து நின்று கொஞ்ச நேரம் மௌன அஞ்சலி கொடுக்கும். அதுக்கு பின்னாடி அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவரை பற்றிய சில குறிப்புகளை பேசுவோம். இது நான் மட்டும் கிடையாது. இஎம்டில எமர்ஜென்சி மெடிசன்ல தினமும் 7 பாடி உள்ள வந்துட்டே தான் இருக்கும். நான் சொல்லுவேன், அந்த 7 பாடியில ஒண்ணு கிடையாது. இது வந்து வேற. அதான் நான் சொல்றேன், அப்படியா எல்லாம் ஒண்ணு நிஜமா ஒண்ணு கிடையாது. இருவேறு உலகத்து இயற்கை. வள்ளுவர் அப்படியே அடிச்சு சொல்லிட்டாரு. பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை, அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை. நீங்க அருள் அவ்வுலகம்னா ஏதோ பெருசா நினைக்காதீங்க. அது அன்பியின் உளவி அருள் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ இவ்வுலகில் தான் அவ்வுலகம் இருக்கு. மறுபடியும் எனக்கு அந்த சகோதரியை வந்து நான் நெகிழ்ந்து மறுபடியும் நான் இந்த வாயிலாக கைகூப்பி வணங்குறேன். அவங்க நல்லா இருக்கணும். இது மாதிரி எல்லாருமே வந்து டொனேட் பண்றவங்களுக்கு மிகுந்த ஒரு மரியாதையை கொடுத்தா இந்த டொனேஷன்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. நான் ஆரம்பிக்கிறப்ப என்னுடைய அனாட்டமி ப்ரொஃபஸர் கண்ணீரோட வந்து நின்னாங்க. உண்மையை சொல்றேன் நான். ஏன்னா அந்த அம்மா வந்து குழந்தைகளுக்கு நல்ல விதமா சொல்லி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க. என்கிட்ட பாடி இல்லை. ஏங்க மேடம் அங்க இங்க வாங்கலையா அப்படின்னு கேட்டேன். அது குறித்து நான் பெருசா போக விரும்பல. ஆனா அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை சார் அது நிறைய இது நான் உங்களுக்கு வாங்கி தரேன். அது மாதிரி நான் வாங்கி தந்தேன். முதல் முறையா சுகுணா இருக்கக்கூடிய பங்காரசாமியோடைய பிரேதம் வந்து உடுமலைப்பேட்டையிலிருந்து வந்தது. நான் உடுமலைப்பேட்டை ஐஎம்ஏனுடைய லைஃப் மெம்பர், ட்ரஸ்ட் மெம்பர். என்னை வழிநடத்தியவர்கள் வந்து சிவசண்முகம், பாலசுப்ரமணியம் போன்ற பெரிய மனிதர்கள் எல்லாம் வந்து என்னை வழிநடத்தினதுனால எனக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய காரியமா தெரியல. ஒரு சின்ன தைரியம் மட்டும் இருக்கணும். ஆனா தைரியமா வந்து டாக்டர் ஒருத்தர் சர்டிஃபிகேட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ காஸ் ஆஃப் டெத் தெரியுது. ஒரு அஃபிடவிட் வந்து நோட்டரி கொடுத்துட்டாரு. ஸோ லீகல் ஆஸ்பெக்ட் முடிஞ்சது. நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து அந்த பாடியை வாங்கிக்கிறோம். ஓகே, அடுத்து டி என்ன சார்? டி ஒன்றும் கிடையாது, டிரான்ஸ்போர்ட். அரசாங்கத்துல இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு 155337 ஃப்ரீ ஹேரிங் சர்வீஸ்னு ஒன்று இருக்கு. FHS, இலவச அமரர் ஊர்தி. நீங்க இந்த 2 சர்டிஃபிகேட் இருந்து பதிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா, அல்லது தயவு செய்து இங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே என்னோட நம்பரை குறிச்சுக்குங்க. என்னுடைய நம்பர் 9443189711. நான் வந்து என்னோட பெயர் வந்து மணிவண்ணன். நான் ஆரம்பமா இருக்கேன். நைட்டு 1 மணிக்கும் கூட என்னை கூப்பிடலாம். எனக்கு இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு வேணும். என்ன சார் அரசாங்க மருத்துவமனை கிடைச்சனா? இல்ல, கிடைக்கல. அரசாங்க மருத்துவமனையாக இருந்தும் கிடைக்கல. அந்த அறச்சீற்றத்துல தான் நான் பேசுறேன். திரும்பி சொல்றேன். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வந்து அரசாங்க மருத்துவமனையா கிடைச்சிருச்சா? கிடைக்கல. ஏன்னா எங்க வர்றதெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் பேஷண்ட்டு. அங்க எல்லாமே நோன் பேஷண்ட் தான் வருவாங்க. அந்த நோன் டெத்தை வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி போலீஸ் எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரமா ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட மாட்டாங்க. ஆகவே
என்னுடைய உரையை வந்து ரொம்ப சிம்பிளா நான் வந்து எல்லாருக்கும் எங்க இதுல சென்சிடைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நிறைய பேப்பர்ல வந்து இது எங்களுடைய நாங்க எப்படி வந்து மரியாதையா வாங்கினங்கிறத இது பண்ணியிருக்கோம். அதனால தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எங்க இது நடந்தாலும் தயவு செய்து இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவக் கல்லூரி இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைக்கே உங்களோட உடலை எல்லாம் தானமா கொடுத்து, நாங்க கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டியும் எங்க டீம் வந்து நிறைய ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு. நாங்க வச்சு எங்க குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு என்ன சொல்றது, இந்த ஒரு முறை இதைய பயன்படுத்தி நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தோட நிக்கிறேன். தயவு செய்து எல்லாருமே இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைக்கு அனுப்புங்க. எங்களுக்கு தேவை இருக்கு. இப்போ ஓரளவுக்கு அந்த தேவையை நாங்க பூர்த்தி செய்துட்டோம். ஆனா அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே காரணம், மரியாதையோடு நாங்கள் பிரேதங்களை பெற்றுக்கொண்டது காரணம் மட்டும்தான். ஆகவே செயற்கரிய செயல்களை செய்பவர்களை, புனிதர்களை நம்ம வாழ்த்தி, அவங்களும் அவங்க குடும்பத்தார் எல்லாரும் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி, எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததும் கூட இந்த கடவுள் தான். ஏன்னா நான் இந்த தொடங்கினது நீங்க எல்லாரும் பாருங்க, அவங்களும் அனாட்டமி ப்ரொஃபசர், ஏன் வந்து ஒரு ஆரம்பவுக்கு இந்த இது கொடுக்குறீங்க? அப்ப இந்த வாய்ப்பை கடவுள் கொடுத்தது காரணம் என்னுடைய எண்ணத்துல நான் இது வழியா நான் பயணம் செய்துட்டே இருந்தேன். இப்போ உங்களை எல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. நன்றி. ஆகவே வந்து ஒன்னே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்குங்க, இருவேறு உலகத்து இயற்கை, திருவேறு தெல்லியராதலும் வேறு. தெல்லியர் ஆனவங்களால மட்டும்தான் இந்த காரியங்களை செய்ய முடியும். நன்றி, வணக்கம். இது எழுதிட்டோம். அவ்வளவு. Sir, very nice. It was a very nice discussion, sir. Now we have a lot of questions from the speakers and opinions regarding the thing. And we will go one by one. Sir, உங்களோடது வந்து CART-ல வந்து R சொன்னீங்கல்ல, அது R என்ன? Respect. சரி, இது டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் வந்து சொன்னீங்களா? 155337. இந்த ரெண்டு இருக்கணும். 155377. ஆமா, ஃபார்ம் 3155377. 155 சொல்லுங்க. 377. ரைட். இது வந்துங்க சார், இந்த ரெண்டு இருக்கணும். நீங்க ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா நானே எஃப்ஹெச்எஸ் கிட்ட பேசிடுவேன். இங்க இருந்து பாடி வருதுப்பா, இந்த ரெண்டு இருக்கான்னு கேட்பேன். ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் வேணும், அஃபிடவிட் வேணும், இருந்தா மட்டும் வாங்க. அப்படிதான் இது சொல்ல முடியும். So thank you all the speakers, and now we will have the questions which has been put in the forum. First question is, any legal issues for organ donation? That's what one question. Any legal issues for organ donation? Sir, organ donation பண்ணிருந்தா அந்த body we cannot accept, sir, because organs are already used and that body cannot be used for cadaver body donation. If organ is donated, that body can be only cremated. It cannot be used for anatomical dissection. Oh, very nice. That is a very nice thing. Then another question was, Madam, it's one cadaver for 10 students. That was the question. Yes, as sir, per the bylaws. Yes, sir. One cadaver for 25 was the old regulation. One cadaver for 10 students is the new NMC norms. So we have 13,000 students per year in Tamil Nadu. So we need 1,300 bodies per year. As per new NMC regulations. And the private colleges have no resources to procure cadavers. We are depending on government institutions. As Honorable RMO of ESI Medical College told, they themselves are in short of cadavers. So how can this apply to us? Then another question was, the request for online program organ donation link is possible. That was from one of the doctors. Dr. Sundaramurthy sir, already I have given the link and all those things. I will share it to you also. There is 2 Google forms are available. That I will send it through, that you can register for organ donation. And another question is organ donation procedures and legal issues are different in other countries? Is organ donation procedures and legal issues are different in other countries?
Anything you want to tell? Sir, I think each country has its own organ donation policies. That's what I feel. Okay, so each country, according to their own culture and practices, they devise their own organ donation practices. And in our Tamil Nadu, we have our own practice. Okay, it is not applicable all over India. We have our own practice like organ donation registries. So that's what, madam. As per the rules which people are following, even in medical colleges, the rules are different. See, for example, in some of the places, for example, இப்போ இவங்க மேகலா மேடம் பேசினாங்க. அவங்க காலேஜில் வந்து what they are saying is, as per the DME order in 2023, what they are saying is they have to get the வாரிசு சான்று from தாசில்தார் along with the thing. Yes, sir. That is a new rule that is introduced by DME, so which complicated the body donations. Madam, that if that is there, even with that, we need to get this notary certificate also or not? Sir, Sir, நீங்க பதில் சொல்லுங்க. That is. சார், இப்ப இந்த நோட்டரி சர்டிபிகேட் வேணுமா, வாரிசு சான்று ரெண்டுமே வேணுமா, இல்ல ஒண்ணு மாத்திரம் இருந்தா போதுமா? சார், நான் அஃபிடவிட் மட்டும் தான் சார் வாங்கிட்டு இருக்கேன். நோட்டரி கிட்ட இருந்து நோட்டரி கிட்ட அஃபிடவிட் மட்டும் தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க இப்போ ஒருத்தர் இறந்துடுறாரு, அதுக்கு பின்னாடி அவங்க டொனேட் பண்றாங்கன்னு வைங்க, நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து 6 ஹவர்ஸ்க்குள்ள ஃபார்ம் 4A அப்புறம் அஃபிடவிட் வாங்குறதுக்கே வந்து அது ஆதார், இந்த 3ங்கிறப்போ ப்ரொசீஜர் கரெக்டா இருக்குங்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணி, இது வந்து நான் வந்து இது நானா ஓன் ஐடியா தான், இவ்வளவுதான். நீங்க சொல்ற மாதிரி அப்படி இருந்தாலுமே எனக்கு அதை பத்தி இல்ல, இப்படிதான் வாங்க முடியும். நியூ ரெகுலேஷன் சார் 2023. ஆனா அதுக்கு பேரு உறவுமுறை சான்று சார், நாட் வாரிசு சான்று. வாரிசு சான்று உறவுமுறை சான்று தான். பட் அஃபிடவிட் வந்து நம்மளே ஒரு நோட்டரி கிட்ட வாங்கிடுறோம் இல்லையா, அப்போ அவங்க வந்து நோட்டரி வந்து கொடுத்துறாரு இல்ல, அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் நான் வந்து இது வந்து அதான் நான் திருப்பி சொல்றேன், இது வந்து நான் வந்து ஒரு சின்ன போல்டான ஸ்டெப் தான் இது அவ்வளவு ஈஸி. ஒரு பாடியை மொபிலைஸ் பண்ணி கொண்டுட்டு வந்து அனாட்டமியில எம்பாமிங் பண்ணி உள்ள சேர்த்துறதுங்கிறது வந்து அது அவ்வளவு ஒரு சாதாரண காரியமே கிடையாது. நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த இதெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா முன்னாடியே வாங்குறதுனா ஈஸி, இறந்த பின்னாடி அவங்க டொனேட் பண்றாங்க வைங்க. நிறைய பேர் வந்து டொனேஷனுக்கு ஃபார்ம்லாம் கொடுப்பாங்க, ஆனா இறந்த பின்னாடி கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு நல்லா நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் இறந்த பின்னாடி அவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க அதை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறப்போ ஒரு மாதிரி நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க. எஸ் சார். The only thing is that அந்த உறவுமுறை சான்றுன்னு சொல்லி அவங்க புதுசா கொடுத்துருக்கிறது வந்து when we are alive and donating அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுல வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் ஒன்ஸ் அகைன் அது போய் தாசில்தார் கிட்ட வாங்கணுங்கிறது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொசீஜர் மாதிரி இருக்குங்க சார். பட் மேடம், நீங்க வாட் ஐ எம் ஆஸ்கிங் இஸ், இது வந்து உறவுமுறை சான்று வந்து இப்போ லைவா இருக்கிறப்ப ஓகே, டெத் ஆனதுக்கு அப்புறமும் அது கம்பல்சரியா கேக்குறாங்களா எப்படி? இல்ல சார், நோட்டரி பப்ளிக் சார். அதுதான் நோட்டரி பப்ளிக் இருந்தா போதும், அது அந்த சர்டிபிகேட் இருந்தா போதும். நாங்க வாங்குறோம். இந்த உறவுமுறை சான்றுங்கிறது வந்து ஒரு புதுசா வந்து இவங்க கிரியேட் பண்ணதான் மெயினா, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. 100 ரூபாய் முத்திரை சான்றிதழ்ல இவங்க நோட்டரி பப்ளிக் கிட்ட அவங்க ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துறாரு சார். ஆக்சுவலா அது கூட ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் சார். ஆக்சுவலா வந்து 100 ரூபாய்க்கு வந்து பேப்பர் சார். ஆக்சுவலா வந்து நோட்டரி வந்து சைன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு 500 ரூபா வாங்குறாங்க சார். ஆக்சுவலா வந்து என்னுடைய சர்டிபிகேட் வந்து நான் வந்து ரொம்ப பேருக்கு எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்றேன். எனக்கே வந்து நானே வந்து சர்டிபிகேட் வந்து கிரியேட் பண்றப்போ என்னுடைய சர்டிபிகேட்டுக்கு என் ஒய்ஃபோட சர்டிபிகேட்டுக்கு ஷி காட் மணி. நோட்டரி வந்து பணம் வாங்கினாங்க, என்கிட்ட பணம் வாங்கினாங்க. It happened like that. Sir, அதனால தான் சொல்றேன். So it is not all families will come. மேடம், அதனால வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து சார் நீங்க இவ்வளவு எல்லாம் டீடைலா பேசுனீங்க, இதுல வந்து எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றதுன்னு சொல்லி நீங்களும் ரவீந்திரன் சாரும் உட்கார்ந்து இத வந்து எப்படி வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் இந்த கார்ட்டை நான் கொண்டு வந்தேன். நீங்க இல்லைங்க சார், இல்லனா சார் நீங்க கொண்டு வந்து தான் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் சார் நீங்க கொண்டு வந்ததெல்லாம் வந்து வெரி நைஸ் சார். நான் என்ன சொல்றேன்னா, இன்னும் கூட நீங்க ரவீந்திரன் சார் கிட்ட பேசி இத வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போய் சரிங்க சார் கவர்மெண்ட் லெவல்ல பேசி இத வந்து எப்படி ஃப்ரீ பண்றதுன்னு சொல்லி நம்ம கவர்மெண்ட் இருக்கும் போதே நாம வந்து அதை மாத்தணும்னு சொல்லி தான் நான் கேக்குறேன். பிகாஸ் நான் வந்து இல்ல எங்க சார் என்ன பண்ணுவாருன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு வேற மாதிரி ஒரு வியூகம் வகுப்பாரு அவரு.
இப்போ இந்த மாதிரி பாடி நாங்கள் இது பண்ணுறப்ப NMC நாம்ஸ் படி எங்களுக்கு பாடி கம்மியாக இருக்குன்னு DME கிட்ட இருந்து ஒரு ஆர்டர் வாங்கி அதை வச்சே வந்து மற்ற மெடிக்கல் காலேஜ்லேருந்து மொபைலைஸ் பண்ணுவார். அவர் வியூகம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போவார். பட் இந்த பாடி டொனேஷன்ங்கிறது இந்த மாதிரி போகிறது வந்து இவ்வளோதான் வந்து நான் இது பண்ணி தான் அது. ரெண்டாவது இதில் இன்னொரு சிக்கல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த விஷயத்த சொல்லணும். இப்போ பப்ளிக் வந்து நிறைய பேர் வந்து பாடி டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இதை எப்படி நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க அப்படிங்கிறப்போ ஒரு சிம்பிளாக இங்கே பாருங்க, டாக்டர் கிட்ட ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்குங்க, நோட்டரி கிட்ட ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்குங்க. நேராக மறுபடியும் திருப்பி நான் இதை தான் சொல்லுவேன், கொஞ்சம் சுயநலமாக ESI கொண்டு வாங்க, நாங்கள் மரியாதையாக வாங்கிக்கிறோம். வர்றப்போ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஃப்ரீ டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்துடும். இவ்வளோதான். இப்படி வந்து ஈஸியாக முடிச்சிட்டேன். கார் சார் இன் மை ஒப்பீனியன் சார் நோட்டரியும் செலவு வைக்கிறது தான். அதனால நீங்க வந்து இப்ப டெத் சர்டிபிகேட் வித் ஜென்யூன் டெத் சர்டிபிகேட், ஆதார் கார்டு வித் யாரு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவோ அவங்களோட ஆதார் கார்டு வித் ஐடி ப்ரூஃபோட நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா இந்த நோட்டரிங்கிறதுக்கு செலவு பண்ண வேண்டியது இல்ல மேடம். சில பேர் என்ன ஆகுனா 2 ஃபேமிலி இருக்கும். அவங்க வந்து நாளைக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணலாம், அல்லது ஒரு பையங்க 2 பேர்ல ஒரு பையன் மட்டும் கையெழுத்து போட்டிருக்கலாம். இது மாதிரி எல்லாம் நிறைய இஷ்யூ இருக்கும். நமக்கு வந்து ஒரு வக்கீல் வந்து கொடுத்துட்டா சட்ட சிக்கல் முடிஞ்சது. நானா அப்படி நினைச்சுக்கிட்டேன் மேடம். வக்கீல் கொடுத்துட்டா சட்ட சிக்கல் முடிஞ்சது, டாக்டர் கொடுத்துட்டா நேச்சுரல் டெத்து, அவ்வளவுதான். சார் எல்லாரும் ஆக்சஸபிளா இருக்க மாட்டாங்க மேடம். அதனாலதான் வந்து நான் வந்து சிரமம் தான். அக்சஸபிள் நீங்க சொல்றது ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து பயங்கர ப்ராப்ளம் இருக்கும். நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தாலும் பட் இந்த சர்டிஃபிகேட் இல்லாம நம்ம எப்படி கொண்டுட்டு வந்து பாடி வைக்க முடியும்? அப்புறம் நீங்க டைம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் 6 to 12 ஹவர்ஸ்க்குள்ள அவ்வளவும் கொண்டு வர முடியும். அது கொண்டு வரணும். ஏன்னா நான் பர்சனலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுனால இல்ல மேடம், அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் மேடம். அதோட சார் அந்த 133 கால் பண்ணி ஐ ஹேட் அ வெரி வர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுதான் மேடம். அதுக்கு தான் நான் என் நம்பர் எதுக்கு சொல்றேன்னா, என்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட்டர் வரைக்கும் பேசுவேன். நீங்க சொல்றதெல்லாம் நடக்கும். என்ன ரீசன் ஆகுன்னா, இப்ப மண்டே இதுல சில சமயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு 4-5 வண்டி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட்ல. அது எல்லாமே நாங்க என்னன்னா வித்தின் த ஸ்டேட் கம்ப்ளீட்டா வந்து FHS ஃப்ரீயா போகும். நாங்க இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா 1800 போஸ்ட்மார்ட்டம் நடந்திருக்கு. இந்த 1800 போஸ்ட்மார்ட்டத்தையும் நான் வந்து ப்ராமிஸா பதிவு பண்றேன். அத்தனையுமே நான் வந்து FHSல ஃப்ரீ ஹையரிங் சர்வீஸ்ல தமிழ்நாடு முழுவதும் நான் வந்து ஃப்ரீயா தான் அனுப்பி வச்சிருக்கேன். இங்கிருந்து கன்னியாகுமரிக்கும் ஃப்ரீயா தான் போயிருக்கு. பிரைவேட் ஆம்புலன்ஸ் நான் அலோவே பண்ணல. அப்படி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுனா, வண்டிகள் வந்து இப்ப நீங்க சொல்ற சமயத்துல இந்த MLC பாடி கொண்டு போவாங்க. நம்ம நினைக்கிற நேரத்துல அந்த வண்டி ஒரு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள்லாம் இருக்கு மேடம், இருக்கு. நான் இது எதுக்கு இந்த FHS சர்வீஸும் கூட சேர்த்து சொல்றேன்னா, ஒரு கம்ப்ளீட் செக்காக. ஆனா நிறைய டைம் வந்து அவங்களே பிரைவேட் ஆம்புலன்ஸ்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதான் நடந்திருக்கு. பிராக்டிகலா அதான் நடந்திருக்கு. சார் இப்போ மேடம் சொல்றதுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன். நீங்களும் வந்து நம்ம டீன் ரவீந்திரன் சாரும் உட்காந்து இப்ப இந்த நோட்டரி இது வந்து நம்ம இதை என்ன பண்றது, கவர்மெண்ட் கிட்ட பேசி இந்த நோட்டரி வந்து சைன் வாங்க வேண்டியது இருக்குங்க சார். இந்த நோட்டரி இதுக்கு வந்து ஏதாவது இப்ப வந்து எவ்வளவோ ஸ்கீம் வந்து பண்றாங்க. இன்னுயிர் காப்போம் திட்டம்னு கொண்டு வர்றாங்க. இனிஷியல் 48 ஹவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. எல்லாமே வந்து அப்புறம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்கீம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. இருந்தாலும் வந்து இதையும் வந்து அதுல வந்து ஃப்ரீ ஏதாவது பண்ணலாம்ல. இப்ப நோட்டரி கொடுக்கறது வந்து நோட்டரி சர்டிபிகேட் கொடுக்கறது ஃப்ரீன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு மினிஸ்டர் கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சார். நீங்க ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் போகும்போது, சார் இந்த மாதிரி we are facing the problem, we can do it ன்னு சொல்லி you can ask. நாங்க IMAல இருந்து we need to send a letter. இப்போ அப்படி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப டெசிஷன்ஸ் we have taken, lot of decisions. ஈவன் ஐ டொனேஷன் கூட வந்து அதான் சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தோமே, எல்லாருக்கும் ட்ரெயின் பண்ணலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்குள்ள பார்த்தா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ரூலே வரப்போகுது. அதாவது எல்லாரோட ஐயும் எடுக்க போறோம் இனிமேல் சொல்லி போட்டு அவங்க கொண்டு வந்துருவாங்க. அது கொண்டு வந்துட்டா ஈஸியா போயிடும். சார் அப்படியே பிரைவேட் காலேஜஸ்க்கு பாடிஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு அதாங்க மேடம். இருங்க மேடம், அடுத்து வருது கொஸ்டின்ஸ் வருது. எனி இம்பாக்ட் ஆஃப் ரிலிஜன் அண்ட் அர்பன் அண்ட் ரூரல் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஆர்கன் டொனேஷன் கேட்டிருந்தாங்க. அதெல்லாம் சொல்லிட்டோம். டு யூ ஹேவ் எனி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிகார்டிங் ரிலிஜன் ஆஃப் டோனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க. தட் இஸ் ஒன் திங். No, sir. Sir, That's not the correct practice. Asking for religion. That's not ethical practice. That's what
If body is stored for 5 years after embalming, what are the chances of any infection being transmitted? That is one question, madam. No chance, sir. ஃபார்மலின்ல தான் நம்ம சார் ஃபர்ஸ்ட் 6 months போட்டுறோம் தொட்டியில. இல்ல அவங்க ஏதோ கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க. சார் நம்ம அதனால எம்பால்மிங் ஃப்ளூயிட்ல ஆல்ரெடி எல்லாம் ஆன்டிபாக்டீரியல் ஆன்டிவைரல் எல்லாம் எல்லாம் போட்டு தான் சார் எம்பால்ம் பண்ணியிருப்போம். அது இல்லாம 5 years ஒன்ஸ் நம்ம மெடிக்கல் பர்சன்ஸ் வேக்சினேட் எடுத்துக்கிறோம், ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின் எடுத்துக்கிறோம். Sir, அது இல்ல சார், when cadaver body accept பண்றப்பவே we are taking it free of any long infections like HIV and hepatitis B. அதனால அதோட the body is inside the cadaver tank and the body is the most sterile one because it is always inside the formalin. சார் வாலண்டரி பாடி டோனர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணா கூட லீகல் ஹையர்ஸோட வில்லிங்னஸ் இல்லைன்னா நம்மளால வாங்க முடியாதுங்க சார் ஆஃப்டர் டெத்துக்கு அப்புறம். Yes. கண்டிப்பா வாங்க முடியாது. எஸ், லீகல் கண்டிப்பா ஹையர்ஸ் வாங்க வில்லிங் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த பாடியை நமக்கு கொடுப்பாங்க சார். அவர் அது வந்து ஒரு விரும்பி பிரச்சனை இருக்குங்க சார். பண்ணியிருந்தாலும் நாம வாங்க முடியாது. சோ அப்ப வீட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவர் வந்து இது பண்ணி வச்சிருந்திருக்கும். எஸ் சார். Sir, convincing family members is the major things. They have to convince them அதுதான் before ரொம்ப they முக்கியம் give மேடம். consent. இல்ல அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அவங்க தான் அந்த ஃபுல் பெயினை அனுபவிக்கிறவங்க. இறந்தவருக்கு வந்து அது ஒரு பெருமை, நான் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றது. ஆனா இந்த பெயினை அனுபவிக்கிறது வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். சோ இது வந்து இது வேற மாதிரியா ஒரு இது சிக்கல் சார், நான் நினைக்கிற மாதிரி. Sir, as I told you, it will not give them the closure. So the cremationங்கிறது ஒரு closure, அது கிடைக்காதுங்க சார். எஸ் எஸ் கரெக்டா சொல்றீங்க சார். அதுதாங்க சார். இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ சர்டிஃபிகேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? அது எப்படி ஆமா. இப்போ வந்து நான் வந்து எங்க ஃபேமிலியிலலாம் வந்து எப்பப்போ மீட்டிங் நடக்கிறதெல்லாம் அப்பெல்லாம் வந்து சொல்லிருப்பாங்க. இல்லை மீட்டிங் ஒரு- நடக்கிறதெல்லாம் பேசிட்டே இருப்பேன், போய் இந்த இது பண்ணி பேசிட்டே இருப்பேன். அப்போ வந்து அது நான் கேட்கும்போது ஒய்ஃபு, ஏன் அப்போ நானும் கூட டொனேட் பண்ணுறேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷி ஆல்சோ டோல் இட் ஹேப்பன் லைக் தட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த வில்லிங்னஸ் வந்ததே தவிர நாம் கம்பல் பண்ணி எதுவும் வரல. அந்த மாதிரி தான். அதே இல்ல மாதிரி சார். அப்போ குழந்தைகளுக்கும் வந்து தெரியும் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து சைன் பண்றப்ப அவங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ தே ஆல்சோ நோ அபவுட் இட். ஸோ அந்த இல்ல மாதிரி சார், தான் வந்து ஒரு ஃபேமிலி கஸ்டம்னு ஒண்ணு இருக்குங்க சார். இப்போ நீங்க சொல்றது வந்து இப்போ ஒரு ஃபேமிலி இருக்குன்னா, நான் கொஞ்சம் ஃப்ராங்கா பேசுறேன். சொல்லுங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஃபேமிலி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுச்சுன்னா, இப்போ எங்க ஃபாதர் வந்து ஏத்திஸ்ட், அவர் வந்து பெரியாரிஸ்ட், அவர் வந்து என்னை விட வந்து ஒரு ஒரு பயங்கர பலமான ஆள். அவர் அந்த இதையெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு தயாரா வச்சுட்டு இருக்காரு. நான் இவ்வளவு வந்து உங்ககிட்ட கருத்து வடிவத்துல பேசிட்டு இருக்கேன், நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ஃபைலை பாக்குறதுக்கே வைப்பா. ஏன்னா அது சாதாரண சார், இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடும் சார். இது வந்து நம்ம மிகப்பெரிய விஷயம். நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லா கையெழுத்தும் அவர் சாட்டிஸ்பாக்சனுக்கு அப்ப போட்டுருவாங்க. பின்னாடி எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அந்த ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய ஒரு 10 மெம்பர் இருப்பாங்க. அவங்கள ஒருத்தர் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணாலுமே பண்ண முடியாது சார். One more question was, what is the time gap needed after death before handing 6 over hours. the body? If it 6 is hours. within how many hours of getting the certificate will buy time, please clarify. But freezer la vecha how long they can keep it and comparing it, sir? Sir, 48 hours வரைக்கும் கொடுக்கலாம் சார். வைக்கலாம் சார், வைக்கலாம் சார். ஃப்ரீசர்ல வச்சாங்கன்னா வைக்கலாம் சார். One message from Dr. Padmanabhan Gomuthi. We, myself and my wife, have donated our bodies to Tirunelveli Medical College through the Red Cross. We have already furnished all papers. Dr. G. Padmanabhan and Dr. Gomuthi Annapurni, Kallakurchi, Tirunelveli district. I am Ambasamudram branch. அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் போட்டிருக்கிறாங்க. Thank you for the things, madam. Then another, some of the questions. So most of the doubts are clarified in the body donation by our all the 3 speakers exhaustive lectures. One thing what I am thinking in terms of is we can represent to President and Prime Minister for body donation
in encouraging for the private medical colleges also, we need to send letters. See, for that, madam, what I am suggesting is all the private medical colleges have to give a representation to the Prime Minister and the President. You need to conduct a meeting of all the anatomy. When you are having a meeting, in that meeting, you have to do a representation from each and every medical college. The representation has to go. Then only it will materialize. Otherwise, it is not possible. Because only when the Prime Minister knows, it will be done. The one chance of informing to the Prime Minister is, every month we are having this Monkey Bath program is there, madam. For that Monkey Bath program, the month starting radio solitary panga. If you have any queries, you can send questions through this number சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வெப்சைட் அட்ரஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த வெப்சைட்ல we should be going on putting. இந்த மாதிரி மெசேஜ் போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு நாள் படிச்சு பார்த்துட்டு அவர் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு அது என்னன்னு நினைச்சு பார்ப்பாரு. Sir, So like that we can do it. sir, wait, sir. Sir, this rule is only in Tamil Nadu. Even Pondicherry private colleges are accepting. Kerala, Karnataka, Andhra, all other states allow private colleges. மேடம் தட்ஸ் வாட் see இப்ப நீங்க சொல்றீங்க வந்து மேடம் நீங்க இப்ப சொல்ற இந்த பாண்டிச்சேரி கேரளா மெசேஜ் வந்து இப்ப இட் இஸ் நியூஸ் டு மீ ஆக்சுவலி. ஐ ரியலி டோன்ட் நோ அபவுட் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து ஃப்ரம் மெடிக்கல் காலேஜஸ், what I am saying is from private medical colleges you send a message to the IMA also, you send a message to the state also, like that, and the health minister also. அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணாதான் பண்ண முடியுமே தவிர ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து ஓவர் நைட் வி கேனாட் சேஞ்ச் த திங்ஸ். இது வந்து பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்கும் பண்ணலான்னு சொன்னா, இப்போ சார் சொல்ற மாதிரி இந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து நாங்கள் ரிசீவ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸா இருந்தா இதை விட அவங்க நல்ல விதமா இன்னும் கூட ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. அவங்களே ஆம்புலன்ஸ் கூட அனுப்பிடுவாங்க டைரக்டா. அந்த மாதிரி ஒரு திங் நல்லா நடக்கும். அதே மாதிரி சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் இமீடியட்டா ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணா அவங்களுக்கு வந்து திருப்திகரமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த பாடி டொனேஷன் பாடி கிரிமேஷனே நடக்கிறது இல்லை. அப்போ அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு என்னன்னு சொல்றது? நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த சர்டிஃபிகேட் அட்லீஸ்ட் கிடைச்சதை நீங்க அவங்க கொண்டு போய் காமிச்சதுக்கு ஓகே. அந்த சர்டிஃபிகேட்ல கூட அவ்வளோ இம்ப்ரெசிங்கா எதுவுமே கிடையாது. சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் மெசேஜ் மாதிரி இருக்குங்க மேடம். த மெசேஜஸ் ஆர் நாட் என்கரேஜிங். தட் இஸ் வாட் மேடம். அப்புறம் மேடம் it is not motivating others. அதுதான் மேடம், மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ணாதான் ரீச் ஆகுமே தவிர இல்லைன்னா ரீச் ஆகாது. அப்புறம் அனதர் டவுட் இஸ், அதான் இப்போ ரிகார்டிங் திஸ் ஐ டொனேஷன் இஸ் அலௌட் இன் ஃபார் பாடி டொனேஷன் ஆர் நாட்? Yes, sir. It is allowed. Allowed. The same way I am asking about the skin donation. If skin donation is done, can they donate the body? The skin and eye are allowed, sir. I வந்து நான் எங்க அப்பா ஐ டொனேட் பண்ணிட்டு தான் கொடுத்தேன். I we had to do within 6 hours. Eye is allowed and skin is also allowed. Only internal organ donation அது ஓபன் பண்ணிட்டதுனால they can't do. We cannot use it for teaching. Regarding the question about why HIV and HBsAg cannot donate the bodies. Sir, there is a proven study which stated that in the 6 months after embalming, 6 months கழிச்சு பண்ண டெஸ்ட்ல HIV virus was found in one cadaver. அதனாலதான் சார் அது நாட் அலவுட். ஏன்னா நாங்க வித்தின் 6 monthsல most of the colleges use the body. அது வந்து it is not it may transmit HIV virusங்கறனால not accepted, sir. Hepatitis B, C க்கும் அதே applicable. There is one study about that. Madam, nowadays in PSG, what is the availability of cadavers, madam? Sir, we for are your students. You are having around 250 students, I think, no, madam? Sir, we are in dire need of cadavers because the government has not released cadavers for after COVID. Because as RMOs are told, they themselves are facing crisis. So government colleges don't have enough bodies to supply to us, and we don't have any other means. And in the past 5 years, we received only one body from DME. Madam, there was one request from one of the doctors by name Monisha. Yes. Madam, please, Dr. Megala, madam, can you please share the slide of acknowledgement card and certificate of appreciation for donor? And Okay, also,
ஆல்சோ இவங்க அமுதா மேடம் ஓடதும் சர்டிஃபிகேட் கேன் பி ஷோன். சந்தோஷ் சார் நீங்க அது கொஞ்சம் காமிச்ச பரவாயில்ல. ஓகே சார். The certificate of acknowledgement and appreciation of the donor. That is the main thing, madam. So I thank all for attending the program, and it was a very useful program. So thank you one and all. Thank you, We will sir. close the Thank you. session, madam. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much.